So hi hello guys, welcome back to my video. So ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం సూపర్ బేస్ మాస్టరీ సిరీస్ ని అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. So let's get started. So first question, what is Supabase? Supabase is an open source alternative to Firebase. So మీరందరికీ తెలిసే ఉంటుంది what is Firebase అని. So Firebase is an backend as a service by Google. You can see Firebase. But the problem with Firebase is it's not open source. అంటే Firebase code అనేది మనకి ఓపెన్ గా అవైలబుల్ లేదు and we can't self host this. So there is some kind of vendor lock in here. సో ఈ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చింది మనకి సూపర్బేస్. సూపర్బేస్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ ఇట్ యూజెస్ పోస్ట్గ్రెస్ అండ్ authentication and many other tools like real time and S3 bucket storage, everything it offers out of the box. So let's get started. So first ఈ సిరీస్ లో మనమైతే ఫస్ట్ మనం జస్ట్ సూపర్బేస్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి అండ్ జస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ అ ప్రాజెక్ట్ అది చూడబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇది నా మెయిన్ అకౌంట్. So we are not going to use this. Go to supabase.com. You need to click on sign in and continue with Google. Most probably you will click this. Otherwise if you don't have GitHub, you can also use email and password and just create new organization, or మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ వస్తుంది. సో లెట్స్ గివ్ ఇట్ Supabase tutorials personal replan create, and you need to give the database password per project. So first Supabase basics. So after creating one organization you have to create one project. So a project name which is Supabase basics. You can name whatever you want here and here. So I'm gonna give database password. Okay, you can generate by your own and select the region. Nearest servers ni select చేసుకోండి and create a project, and that's it. Supabase authentication is complete. So first ఇక్కడ మనకి project overview, authentication, all these stats కనబడుతాయి and table editor. So we can edit the table values here, and SQL editor to run SQL queries, and database we can visualize schema here. For example authentication schema చూపెడతా. So ఇలాను you can see the schemas and also auto layout and tables, whatever the tables inside that schema. So ఇదంతా మనం చూడబోతాం ఈ సిరీస్ లో. And authentication, there are authentication providers like email, and there are different charges for phone and third party authentication. Like if you use Firebase previously for your application, you can use this, or if you are someone who use Clerk for authentication, you can also use this. So we will use Google authentication and GitHub authentication in next videos, and sessions, rate limiting, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడబోతున్నాం. అండ్ సూపర్బేస్ స్టోరేజ్. సో స్టోరేజ్ బకెట్ అనమాట ఇది. ఇందులో మనం స్టోరేజ్ బకెట్ అంటే ఏంటో కూడా ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఈ స్టోరేజ్ బకెట్లో మన ఇమేజెస్, ఫైల్స్ అన్నిటిని అయితే మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ ఎడ్జ్ ఫంక్షన్స్ to run on edge, and real time, like if you have used live blocks. So it's similar to live blocks, but you can, what do you say? It's similar to live blocks. Like if you want to have some collaboration, you can do it with Supabase real time too. It is written in Elixir. You can see it on GitHub, and there are some other tools as well. And ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోబోతుంది ఏంటంటే authentication, sign in and sign up, and after that we're gonna use auth logins like Google and GitHub, and we're gonna move on to database. Thanks for watching this video and see you guys in the next one.